Hey guys, what's up? Here Oscar again with another video in From Flesh to Clay, a trilingual channel. And today is going to be a very interesting video because I'm going to be talking about two things. Number one, I'm going to talk about calendars, and number two, I'm going to be speaking about my Japanese learning language process, ¿ok? Bueno chicos, bienvenidos una vez más acá al canal From Flesh to Clay. Soy Oscar, este es un canal trilingüe y hoy voy a estar hablando de dos temas bastante interesantes. El primero, voy a estar hablando de calendarios y el segundo es acerca de mi proceso aprendiendo japonés。大家好，我是奥斯卡，然后这个是三门语言的视频，然后我今天要说一说两个话题。第一个话题就是说那个日历然后第二个就是说我的那个日语现在怎么样，那个日语学习的过程。Okay, so let's talk about the calendars, and I have like 8 here. There are like some languages that I study actively, and I got this calendar. So I have Italian. I have here Spanish, English, Italian, Mandarin Chinese, German, Cantonese. This one is French and Japanese. And I'm going to show you how I study these languages through the calendars. Bueno, acá tengo varios calendarios de diferentes idiomas y los tengo, pues digamos que en idiomas que estudio de manera activa, como por ejemplo el inglés, el francés, el chino, el cantonés, el japonés, el alemán, etcétera. Y pues voy a mostrarles un poco también cómo los utilizo。那现在我要说一说这种的日历，有各种各样的语言，有一些语言我很激动学习所以这种的语言是法语、英语、中文普语日语、达语等等，所以我要是告诉大家我怎么用这些日历。And unfortunately, I don't have Portuguese because I don't know, it's so difficult to get. But my plan is like maybe 2 or 3 months before the end of the year, I always get these babies. And I like the calendars because they have one sentence. So I study one sentence every day. And as you guys can see, all of them say March the 18th, right? So that means that this is the sentence I'm studying today. And I read the sentence twice, like once in the morning and once at night. And one sentence a day. People say an apple a day keeps the doctor away. So here is like one sentence a day keeps your language like healthier. This is what I think. Bueno, con estos calendarios mi plan siempre es los compro como unos 2 o 3 meses antes de que se acabe el año para asegurarme de que lleguen que lleguen todos. Y estos tienen una frase, así que yo la leo todos los días 2 veces, una por la mañana cuando me levanto y la otra por la noche antes de acostarme. Pues dicen por ahí que estudiar todos los días, ¿sabes? Iba a traducir una frase que en inglés es an apple a day keeps the doctor away, quiere decir una manzana todos los días como que aleja al doctor, es decir, uno está sano. Entonces en términos del idioma es la misma cosa, es decir, uno estudia todos los días y en un año pues digamos que va a lograr bastante, ¿no? 那我学习的方法是先我要说一说我什么时候买这些日历，就是那个新年大概3个月前，比如说应该是9月前我就是看一下那个淘宝上或者那个 eBay 亚马逊因为有一些是从国外来的，所以我就是要等几个月，所以就是我早一点买的。然后因为他们每一个有一个句子，所以我比如是起床的时候我就是看一下，然后睡觉前也再看一下这个句子。就是我觉得我方法是这样的，那个积少成多。And every day I do this, and I've been doing this for so many years. And in some languages I really feel that
I'm learning, I'm getting a lot from them. And even if it's one sentence, and I think that this is kind of my message to you guys, that some of you might be busy, because you have like your wife and kids and your job and whatnot, but even with one sentence every day, as long as you are consistent, you're going to get something in 1 year, 2 years later. And the most important thing is once you start, like understanding what is going on with the language, like what the sentence means and whatnot, you want to study more and more. And at the end of the day, you end up by studying, like, instead of 5 minutes or one sentence, maybe 10 sentences, 30 minutes, something like that. And that has happened to me. Bueno, interesante también ver el proceso, lo he venido haciendo durante muchísimo tiempo y cómo esto me ha dado resultado. Entonces, por eso lo recomiendo. Yo sé que algunos de ustedes pues están casados, tienen hijos, trabajan, etcétera. Entonces, a veces no puedo poner tanto tiempo para estudiar, pero una sola oración puede hacer la diferencia. Y digamos que después de que uno empiece a entender, es que uno le empieza como a gustar más. Entonces pasa de dedicarle tal vez 5 minutos al día a tal vez media hora, esa frase se vuelve 10 frases, y así se progresa muchísimo. 那就是我说每天都我学习一个句子因为我知道就是有的时候大家都很忙，我自己也很忙，所以我知道就是你们可能结婚了，有孩子们，工作很忙等等，所以就是开始的时候一个句子真的够了，但是最重要是坚持下去，所以每天都学习，然后几个月后几年后你发现就是听得懂，就是还有看得懂越来越多，所以可以开始享受就是比如说看书什么的，然后开始的时候是5分钟学习，以后就是可能1个小时2个小时的，就是因为看得懂肯定就是享受学习那个外语。And that's pretty much what I have here for the sentences. So for example, today I'm just going to read a few sentences in French. It says, j'ai fait un séjour linguistique en immersion totale. So j'ai fait une immersion linguistique, ou un séjour linguistique en immersion totale. And here I have the translation. I did a language stay in total immersion. So I read the sentence, j'ai fait un séjour linguistique en immersion totale. And I pay attention to what it says here. In Spanish, me gusta ver los programas de televisión en directo. Me gusta ver los programas de televisión en directo. I like to watch live TV. Me gusta ver los programas de televisión en directo. I have here Italian. Que tu ci creda o no. Que tu ci creda o no. Believe it or not. Okay? Que tu ci creda o no. I have German. Nichts Neues. Nichts Neues. Nothing new. I have Mandarin Chinese. Here, so it says 几乎所有人都还心存一线希望，一丝信念，相信自己某天睁开双眼，童话将会变成现实。And it has a translation in English, so almost everyone still has that smallest bit of hope, of faith, that one day they'll open their eyes and it will all come true. And we also have Japanese, but because my Japanese sucks, I mean, I've been studying Japanese for a few months, so I just read the hiragana I know, like the hiragana here, actually, like divided, because they're like some characters, Chinese characters that I have no idea how they're pronounced in Japanese, but I read hiragana. So, bueno, como estaba diciendo, esas son las frases, las leo 2 veces durante el día y ya， eso es lo que hago。然后我就是说了，就是每天都我看一下，就是日历来是2次，就是早上还有晚上都看一下，所以是那个都很有意思。还有那个有广东话，所以但是这个就是广东话有一些汉字大家都知道，就是那个繁体字，有一些也是自己的那个粤语的那个汉字，所以我有一些不懂但是我懂的话，比如说那个也不见说都唔見到然後這個病就是什麼的，然後我就是用我會的那個廣東話就是翻譯一下所以這個是方法，也是那個學習一點點就好了 right? Okay, now I'm going to talk a little bit about my Japanese. Ahora voy a estar hablando de mi japonés. 那现在我就是说我的日语的。那so first, as I said,
in one of the videos, I bought this flashcard, so I've been studying only the hiragana. And after I finished the flashcard, I moved to this book, which I got secondhand. I bought the brand new book, but I don't know, it didn't arrive, so I decided to get a secondhand here in China. So it's Japanese, hiragana, and katakana, and I finished the hiragana part. So for these two, I finished hiragana, and then I moved to the flashcards. And for these flashcards, we have hiragana and katakana. So I'm working with the hiragana. Every day I memorize like 5 words, 6 words, because the flashcards have here the hiragana and the definition here. Yeah, that's pretty much. So this is like I've been doing for my Japanese. Plus I listen to Dragon Ball in Japanese, and Dragon Ball for first I listen to Dragon Ball in Chinese and then in Japanese. And so let's check it out. 如果是这样的话，那可是个奇怪的家伙，那能量好像起作用了。あの子が。もしそうだとしたら変なやつだけど、あのパワーは役に立ちそうだし。And then I listen to friends in English and then in Japanese. All right, so I'm back in high school. I'm standing in the middle of the cafeteria, and I realize I am totally naked. 夢の中で俺は高校のカフェテリアにいるんだ。しかもふと気づくと俺は裸。スポンポン。And I have some courses like Pinsler. Say, I understand Japanese. 日本語がわかります。Now say, a little. 少し、少し、Say, I understand a little. 少しわかります。Say, I understand Japanese a little. 日本語が少しわかります。And Michel Thomas. And in Japanese, things are slightly backwards to how we might say it in English. You say the item that you want first, and then you say, o kudasai. So if you wanted an ice cream, ice cream, how would you say, please may I have an ice cream? アイスクリームをください。アイスクリームをください。 That I do on a regular basis. Bueno, para hablar de japonés, estoy haciendo estas flashcards. Acá las terminé, de hecho, el hiragana acá con este libro, y estoy trabajando ahora, sí, estudiando el hiragana que aparece en esta caja de flashcards. Todos los días me aprendo una de estas flashcards que trae 6 palabritas, entonces trae las palabras y la definición. Y pues aparte de eso estoy estudiando japonés, escuchando japonés con Dragon Ball. Primero lo escucho en inglés y después en chino y después en japonés. Y también Friends, amigos, esa serie de televisión la escucho en inglés, o sea, pedazo por pedacito en inglés y después en japonés. 所以我方法是先学习那个平假名啊，就是因为对我来说是那个最基本啊最重要的，所以我有卡片啊，还有那个这本书我已经学完了。所以现在我学习这些卡片，有更多的都是那个平假名的，然后每天都我背下来一些单词，然后除了背下来这些单词，我听一下金龙珠中文的，然后那个日语，然后那个老友记也那个英语，还有日语，我觉得这个方法很不错的，也有一些 MP3。我那个洗碗啊，我就是走路啊，一边走路一边听啊，或者那个一边洗碗一边听，这样的我的听力越来越好。So that was what I was saying about the Japanese thing. Is like, you know, I've been like watching videos says, oh, you can learn hiragana in 1 hour or 1 hour, but that's maybe you learn some symbols, but you know, like recognition speed takes time, like months, because like whenever you're reading something in Japanese, you have to do it fast if you're watching TV with the subtitles and whatnot. So it's not that easy. You're like, okay, you learn this in 1 hour and then another hour, so it's not true. You have to keep some you know, skepticism
towards these videos when people say like, yeah, I learned how to read Japanese in 1 hour, 2 hours, 1 hour. That's not true. That it takes a long time. So first I'm working on my hiragana, then I will move to the katakana soon, and then I will work on kanjis. That's my plan. Bueno, todos esos videos que la gente dice que no, que aprende katakana o hiragana en 1 hora, que no sé qué, eso son puras mentiras, porque, o sea, uno puede realmente conocer los símbolos, digamos que en 1 hora, pero el problema es que cuando uno está leyendo, por ejemplo, televisión, viendo una película o viendo una serie animada y los subtítulos pasan muy rápido, realmente se necesita mucha práctica para poder reconocer los símbolos a una velocidad alta. Entonces eso me toma tiempo y estoy dedicado a eso. Por eso no quiero aprender katakana ni los caracteres antes de que no me sienta supremamente convencido de que conozco el hiragana, ¿cierto? 那就是大家都应该就是半信半疑啊。看那个这种的视频呢，那个日语有一些人说的哇，我就是1个小时后我那个掌握那个片假名啊，也就是那么厉害啊，大家都可以啊，这个不行啊，因为跟那个你们学习英语的啊，或者学习别的语言一样，就是虽然你大概对这些那个片假名啊或者一些字母都比较熟悉啊，但是因为人用的很快啊，所以比如说有那个字母啊，或者那个有看书啊什么的，一定要看更快，还有看得懂更快的，所以需要多练习，或者走熟能生巧，需要时间，要耐心学习啊。所以我不要急啊，真的，因为就是那个耐心很重要。Okay, and that's pretty much what I have for today. I'm going to be recording more videos on a regular basis, as I said, and this is the proof. Bueno, dije que iba a grabar más videos y bueno, esta es la prueba, ¿no? Este es un videito después del que grabé de Iron Maiden, que ojalá les haya gustado. 那我已经说了，我打算就是那个拍视频越来越多的，所以这个是证明了我是真的认真。所以昨天我拍了那个 Iron Maiden 的那个视频啊，然后今天我说呢，这是我的日历的还有学习啊。Okay, so guys, stay tuned, keep in touch, subscribe to the channel if you haven't, and I will see you next time. Okay, ciao ciao, bye.